sorry that the highest office in the world, a Pentagon in America, na the man that ekonanga RFID microchip. Huh? You see? Anyone at the highest office in the world about a military power structure background America. And that's so by a sick but the prophecy echo in lane. The man give authority that you have if dealing one chip. You give the people a fanessa, you give them a chip to detector if they have symptoms of need. That's why it's a prophecy that Suma LA no. Ono great milestone with chatrukong and ono great milestone usap tag na tap black alays pude tapalays pude sokarang with ma. Ana de masap tak ono na akrup sa epusha 100% true. Hindi de man sabi. Mino de tag de ma target. Mino de tag de ma target the channel nga de video pude tra Israeli group so. More like the videos for ono. Ana de masap tak great milestone na 100% true. Micah chapter 3 verse 7. Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded. Yea, they shall all cover their lips. They shall all cover their lips, and that na say sinuno de. Ala de might tap them, ala de mamo foot tap na de might down and say. Great bells to tanga de ma be push yara toro yok tanga de might tanga push and de ma abribi isa de ma be push yung ma ulung be saktak na datiere. Ma fa sell out yung sang pa sell out. Ay pasa. Ay goto. Orsi. Ay to. Yes, see? Ma fa de ma sell out de ma no ma comfort de ma tak ay na that way. Daron make sa scripture taki. They shall all cover their lips. De ma mo fo tapu. But For there is no answer of Yahweh. omdat no ang antwoord no de. Omdat tayo ko na nga antwoord. Yo blam you srefi. And amoro iwan ko take ala the people that away for you. Right. And the boy like followers. Ala the channel for them asa de ma abi single channel. Na sub 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 subscriber de ma abi. Ami channel po iOS mina sabi pa may sa stock to so. Ha? Maumanja so a highest subscriber sambe sabi. Now if Yahweh siya is coming back. 13 to so. Ama bedoro si 14 to so. Ya to kasa. Tata beri a amoro highest subscriber mo siya ni sambe sabi. Makara debe Abdul Apostle Arab la put the 66. What is the 666 mark? Isa foto egwa 6 days so si 4 days. Natanga da pe wa mala de trama natin 20 30 perto to so subsema abi. People follow them on that them yato akang. On that them ane preach a danger sa moro iwango chako. Just the people ne afraid. The people are smooth words as butter. E so lang as people are smooth word like that the people go akir. Na da pedogo. People no yere takado ekiri. No direct you na tibri. Direct you foul. Direct you na sector. Direct you na satan. Da suma gir desma. Suma gir desma. Na kung desma edede. Suma gir desma libi. Ano gado? Ta dede da suma kire. No na satan. Masuma sen satan kire. Dus the people never stand next. Now, they never stand the sandati. Daarom make we char a scripture, a uitleg van Bijbel make you sabi. Dat na de consequences, dat na de richtlijnen, dat na de spoorwegen samoro iwang iwaka. Dat na pa amang iwuroko. Right. So je ziet dat de people schrijven naar hypocriet, want je arkief verleden niet, dat de heren Ja toch? Maar toch tegen het dat. Na kato ikiro ang los mayare. No kada no kakiri. Le moy dana tibri era sa de taki. Maar de escrifa overledens borg. Je era na apeti. No era i fakifo. Era i fanoma. De naam des heer zijt papriso. Dat suma kirasma.
te uno attacking, and attack te uno attacking, te uno operate stake you call cause a scripture, takamoro he wa create evil, na enye make evil, na enye create a boom, na enye create a leti, na enye create a dunguru, na ane boom, that is a false Bible. Shit. Ephesians chapter 6. No. I put down. Just be better cabra pispe. Be better cabra pispe of catch hell. Yes, oh yeah, Uno yeah. sa it catch hell. Yeah, Just uno na safer amoro iwang safer. Engi uno. Anybody can. Tere warrior e guafetti. If you go to mas stilu kafetti a fella fu Spartan 300. Spartacus. Te luku de armor sa de mayweri. Helm. Nanga sword, nanga decking, nanga isri. Ide kasan no hebi. Ide na kuye gore were de yellow nange. If you no gwete, you dede. Dus ja bif ko nanga wat training. Sword strap hebi. Dus daarom meki. Nunu de de loko. Na train amoro hiwang e train wanga pakida. So dat dalag wa malo nange. Listen. God, so Ephesians chapter 6 verse 11 says, put on the whole armor. The whole armor. Dus dat tot na a hair paki. En armor, ego baka na zwaar gewicht. Wasan sa heavy. Inoman get wounded easily. Te ide zwaar bedekt. You see? Daarom make we brief dat man get wounded omdat u de zwaar bedekt door de angels. No forget it. The angels of the Most High encamped round about them that fear Him. Right. Kan. You see? Maar ja, zo weet ik abra aan physical. You see? Go ahead. God, Physical, maar op een spiritual betekenis. Go ahead. Ephesians chapter 6 and 11. Put on the whole armor of the Most High, that you may be able to stand against the wiles of the devil. En dat make ik try unu in a fire say believe net. And they shall know war my chosen. And they shall be tried as gold in the fire. Nunu dena. Try unu allo helwe kets dana disi, dana dati, dana he, dana so, dana dati. Amoni ne meki, dan iblam ja so evil, dana disi, dan yesiki complot seleng. Dana disi, dana so, dan ome sot sani. Dan iko in a drum, dan people le bige hati, if you tak yellow, dana disi. Dus iemand de able to stand against the sun dati. It ain't easy. Dus dat so amoro iwang try unu in a fire. Daarom make I wear a paki diski unu de chip for me. That we make listen maka. God. Ephesians 6 and 11 says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Against the walls of the devil. At devil ya ita kabara de suka nam do it ma. Stop. Tak im amoro iwang wear wa paki gi, tak imande able to stand tegen de delay nanga sa de zogenaamde de wetman okong. Tegen de harde maatregelen nanga sa de zogenaamde wetman okong tapagron tapu. Nanga, so met andere woorden, verplicht Vanessa nanga verplicht vaccinatie. Verplicht chip. Van nou aan dat je toch ziet en even nemen of verplicht. Yes, je toch. Yes, je. Put on the whole armor that you may be able to stand against the wild of the devil. And if you know wear armor, your father go in the fall for the zogenaamde wet maar tapagron tapu. En ono de nou alos maar de father go in a fall. Want nou alos maar go tek Vanessa. En ala des masa tek Vanessa, di ka na 90% yo teka MOP. Right. En nou teki sana apaki. Apaki ja so obreken ki down uit sa armor e basta. Uit sa helm e basta. Uit sa porsu badekking e basta. Uit sa de rest aputu e basta nang aswar nang aswar. Attacking nang aswar. Go ahead. God, Ephesians 6 and 13. Wherefore take unto you the whole armor of the Most High, Iteka her paki. that you, Amoro eiwa. Go ahead. that you may be able to withstand in the evil day, In the evil, they wanna evil they echo. They do evil, they mo implementar my preaching. Go ahead. and having done all to stand, before to stand, therefore having your loins girt about with truth, You see?
Ja bif snapulet man en in taibere gird op dailon dat wat je hararim vispang. Isabi to dus dat wat deze tak wan sane kon ide kon en isik batak Sa sai ko nyama bif de ready geng eni luki buruku eni sik batak aslap slap saya bigedu. Saya fe bige sik batak ma bif ares pawanda. Di jore como abif long op mo abif. Partido. Si taibere nga sang. Gird op dailons with what? Having your loins girt about with truth, With truth, 100% truth is it. Go ahead. and having on the breastplate The breastplate of righteousness, of righteousness, rechtvaardig. Samoro, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. isi, tak ifutu de bereid na nga a gospel for freedom. Sana a truth is it. Go ahead. 16, above all, taking the shield of faith, A teking, teremay go fet yes, teremay abwa here pati na nga wan teking na nga a shield, a teking fusang taking the shield of faith, of faith for follow. That now one thing, top one. Go ahead. wherewith you shall be able to quench all fiery darts of the wicked. Verse 17, and take the helmet A helm of salvation of redding. and the sword of the Spirit, Isi, which is the word of the Most a High. sword na award to the sea. Dus sabi din nga aher paki in the tensa eko. Ay nagbibong migo baka na wang descriptor po sa wisdom and knowledge. Dus sabi din nga aher paki dat ite mo ilo katega sa eko. Spiritual. A breastplate. It represents righteousness. Toch? Je taibere spang. Gird op your loins na nga atru. Je bescherm je voeten. Nanga a gospel of peace. Je den nga a shield, a sword, voor geloof. Je den nga a helm tap you ede. Ki redding, voor redding. Wat hij going na war? Ja, bi pode ki ere solar. Ki mari yo redding na redding ede ki fu. E fu ama juki of sang na you ede. Ide beskerm. Sabi to, dus we go in a fire sa eko. Nanga hoop. Dat kon worden gered, dat te houden zijn. Right. En a sword, dat represent a woord. Dat wat is a woord. Te moeilijke tijden eko to. Is a pa in handle. Business. Is a pa in handle you son to the spirit and power of your bashim, your shame, bashim, and the Right. You see? En dan ego baka na a scripture is good. Isaiah 33 verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Yes. A wisdom and knowledge this talk. Ay representa here armor sa UN. Spiritual udanga armor ba? Madalag kaya mo to waste wat je ermee kan doen. No nila tagya geloof dan. Ay me bribi washi dalag ke via bribi. Ay me bribi mo washi dalag. Mi etak me bribi to washi dalag. Alam nga dyan so etak me bribi. Omdat de problema. Dan de exo begin officina low level de ko. Maar wacht dit je de helemaal uitgesloten voor society. Dan wil ik if je abakraktief na keer je vrouw. Wil ik if je abakraktief na keer je basipero. Kung tama tayo kita tiktik wat check so kino mapaiere. Wil ik if tayo vrouw tayo kita eka di check kuno miya kanta dili mo olam ko tikwa masa abache biere. Wil ik if you attend nakif no barkri. Mga tilo bi vrouw to. Dus play nga sa amoro iwan ko chakong. Amoro iwan chasan po. Tak if detranga nga de sandi si air armor disi. Yo klari. Right. Kaya namin nagabi sa video dyan. Hindi ka orbit to. Amang. Mga brother bedo ang video to. Kuwa mga sa TikTok. Kamay tag ya vaksinasi. Stag de mga puma de mga mandate sa nito. The troops. De orbit to. De mga mandatory ku teka vaksinasi. Sabi ito naman, may kwa TikTok video tag. Mira to teke dis tag. Naman try may kwa tirawa tag. Alapas. Ako tuwag si Fraga na lupus. Nakalapas. May wife and kids. Student. Ya tahu memang dia bilang ada perang ada cing. Teke enggak cing.
Ama ben ligera nga mo po. No da truco no no de tak tamam lasero ko. Ama ena ye pro nang ye cho ba dero atino mapaya euro so mo. Sama taki. La pasiera ma vi pekero ati se repeshi families go first. Te sama ne pota moro iwa pesi. Ta me ka pro nang adep chingo. Ma mirat ne tek next. Eni atem naki kuna ki pro nang chingo. Dame sorry kan di prato ma if ino bawi srep op no no de tak ye biget trimi srep tak ki kom biget lugu opara mo malo nang aormo melo shit ai veri panamang awi ta ufon godoro milo 1 kilometer mi veri mi na makweri boy That makes some brothers one day they want. ya to yeshi One Salakia, one brother. darom salakya darom Come. mix up all staki there you have woman problem no de if you want to come. Mama advise if you don't have your bash me or shy, no take it ko like family. My be pentak I ko fulansi o mo se swaki I one woman take one a plus we go to for care san. Mateo take one im libi lek inabi. Ano so mara matatati. Im libi lek inabi on that the ayuro door of trouble so. Na ina ersto want to mi man. Sang o betray you. Right. Look boy na ersto ang sabi aligel. Ayos ko mo te mga adiang pangiti na dra de jaso. Apong katile po bawas. Brip true play ko na pe job do. Ami ra ja baba suma bele. Mi ka do suma libra bra de te kicho bari kata. Ino pe. Si to na. Right. Ige de kwa forbel na yo. Here's the most I and die. Sumar ubani kay brip mo alosan. Mo ilap tenge ko nang alosan sa nyang aluma sa. Nulu ko na na check ko teki alosan sa. Ino wan tek check. Lu ko na mina ngai no mali porero wanda sa. Mim nyami dringi ma sorgu mi era dale kiere. Dat mi wani tegi mi yois. Adi fo sik bataki. Ne. Sta pa strati pa sta da. Fu. Alasan me bon comité. You know if na you better na be, me wear me slipper, me take me tas me lai me sai. Right. And up some of them, do it more than that. I don't make you no play. I don't make me beg you amoro you want to. Make I give my spirit. Make I give double spirit. Make I give strength to endure. Meshi sa echo. Ano de wan ki. Ina faith. Kan. I can. Nalika one brother be kiswa fashion tar is deneti ama posing. Ko tak dem mante wana ti dem mante mi luke. Sani pe amantak amashiwa hirlanga rei mas khasta be de an water. Da rei dat na water if ego follow da matak ameshi berada ina rei fugotek water. Da ama aksi one of the brothers. Say they make amante ina rei of amana bribi. Amantak boy mi te giere wa water ja so fanudu give me family. De chim nga afroving. Atak da ame adviser unu to des fa ama kisa fashion fa manda ame adviser de brothers ina tru fan tak tranga tenge kong ofino tranga yo fadong. Mosena a clip pina tani. Masih terang atingnya kong, enak data de warni sawi cakong, terang atingnya kong, terang atingnya kong suma, terang atingnya kong dan amoro iwa tak terang atingnya kong. Teka fashion sa ibig is ito. Ah. Sa monino de mo. Ay, ka. Tak mo. Sabi ko. So, na. Simple. This masa bago text na ninawig. Papadis. Ezekiel 33 verse 33. And when this cometh to pass, lo, it will come, then shall they know that a prophet had been among them. That a prophet had been among them. Tando si tak werkelijk boy. De man sabe de da peto de man dat be preach true boy. Be luku video fu de mo be luku ngalo sanip de mo be arki de mo be barsan gi de man. Maar na de man werkelijk kamori wan be dilang ade mayon. Ade man sa uno be denki man. Then shall they know. Sa fato tak profita be do midri ali date for be de ire sa isa be do we shi dem boy we.
Abedelik wako normal sani ang nabi memang kwawing grade ko pay misan iti padim ko siya heart attack hair sun shutdown. Erkalag veloso ko antor ende ko no definio. Isabi to sa scripture lan pakalisit tranga. Done. The book of Ezekiel, chapter 33, verse 33. And it says, and when this cometh to pass, lo, it will come, then shall they know that a prophet had been among them. Then shall they know that a prophet had been among them. We want to give all praises, honor, and glory to Abanawo. Yahweh, Bashem, Yahweh Shai, Bashem, Rakakodashal, Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone. Salutation to the hopeful elect, brethren that are teaching His word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, Bayat Shaldawada, the elect. You know, Shalawam, Shalawam. And I bad Babal. Shalom. Shalom.